y ganar la invasión y hacer una extensión. Okay, so Me locally, gusta esa opción. locally, there's a Joseki, so I wanted to explain to you the Joseki is to attach under. Localmente existe un Joseki que va a continuar a mostrarles, que es el de Attach for the Off. White Hane, you cut. So these are pretty much forcing moves, anti-white cuts. Estas son todas jugadas que fuerzan dentro de los cortes. And black Atari, extend, and this is an important exchange. And then Ese es un intercambio importante. and the reason is that with that exchange, you later on you have a center here. So La razón siendo que luego están las jugadas decentes en la primera línea que mostró recién. yeah. So let me show the letters. So this A is a center, A es B is center, a center. B es center. Right. So that's a very classic traditional Joseki variation, but you can see that white gets a really big corner. Es un Joseki tradicional y digamos viejo, donde blanco se queda con una esquina bastante grande. Well, black would really have to be prepared when you make a three-space extension. You have to be prepared. White invade. What would you do? Have a plan for that. As long as you have a plan, that's okay. Cuando haces un salto de 3 espacios como negro, tenés que tener un plan preparado de qué va a suceder en caso de una invasión. Siempre y cuando tengas un plan, eso está bien. So white didn't invade right away because black wouldn't spend a move right away. That's a good way to think about when you play your game. You think about, is that urgent move for me to play? Nothing wrong with the invading, but if sometimes you can say, yeah, I can wait because my opponent wouldn't spend an extra move there. En este momento, blanco no jugó ahí enseguida, sino que jugó arriba, y que es una buena práctica de hacer en sus juegos, que es pensar en la jugada urgente. De si verdaderamente deberías jugar ahí mientras estás pensando en lo que vas a hacer al respecto de si las jugadas. Okay. So both player responded to defending the corner. I would say the diagonal or knight's move is defending your corner. The opposite is to attacking. Ambos jugadores respondieron defendiendo la esquina, siendo el Kozumi y el Keima en ambas esquinas, cuando lo opuesto a defender la esquina sería hacer una pinza, como está mostrado hoy. There's no right and wrong, and there's many ways to open the game, so the both are okay. En este caso no hay correcto o incorrecto, ya que hay muchas formas de abrir la partida, así que ambas están ok. This will be a very good move for white to make an extension. Esta sería una jugada muy buena para blanco hacer esa extensión. So in this case, because white has more stones to support these two, if black invade, I would choose to come out to separate the stone to attack. En este caso, como blanco tiene piedras de soporte abajo, si negro invade, blanco ella elegiría la opción de saltar y empezar una pelea. Yeah, so black protect the cut, white enclose. So that'll be another variation, Joseki variation. Negro protege, blanco desciende para defender, y esta es otra variación. So you can see black is sacrifice this stone to get a couple of forcing moves, especially this tiger mouse here, gonna help to develop on the top. For example, black could add another. En este caso, la forma de negro, que es, o sea, después de las jugadas que fuerzan, cuando empujó, hizo la boca de tigre, le da muy buena forma y le deja, digamos, fuerza para jugar en la otra esquina. Okay, so in this case, white instead of adding a move, make an extension, white played, I would say, a fast pace to approach the corner, the 3-4 corner, because the 3-4 corner is very efficient to make a territory to secure the corner. En este caso, blanco decidió no responder extendiendo y jugar
digamos, respondiendo a la piedra de negro en el 3-4, porque si negro puede cerrar, esa extensión es muy eficiente para cerrar la esquina. Por eso es que blanco decidió jugar más ligero, digamos, fast pace, ritmo más acelerado. There's a big difference between the 3-4 corner and the 4-4 corner. Let's just say white also make a large nice move to expand the 4-4 corner, and then could be will be very different. Hay una gran diferencia entre esa extensión desde el 3-4 a si blanco lo hiciera desde el 4-4. First of all, a lot easier for your opponent to invade the start point for 4 corner. Primero que nada, es mucho más fácil para el oponente invadir el punto 3-3 jugando un 4-4. For example, black could live here easily with the center. Por ejemplo, acá negro viviría en center. So this shape here is called L shape in the corner. So the marked triangle is L shape, and L shape +1 and +2. These are very basic corner shapes. Digamos, la forma que tenemos en la esquina se llama forma de L y tenemos L+1 y L+2 y son formas muy básicas de la esquina, digamos. I really encourage amateur players to study those very common shapes in the corner. It's very useful. That will save you a lot of trouble when you play games. You know the situation, what is alive, what is not, what is a call, whether you when your opponent has extra move, is at the center or not. So all these are very important. Los aliento mucho a estudiar este tipo de formas, ya que son formas habituales, y saber qué pasa si blanco juega acá, esa jugada decente, no decente. Eso es muy importante para ya ahorrarse todo ese problema y saber, por ejemplo, si es go o no en la partida. So you can see this 3-4 corner is very difficult to invade right away. Vemos que esa esquina con ese cierre es muy difícil de invadir así rápidamente. Of course, the AI has something else. Por supuesto que la inteligencia artificial tiene algo distinto en mente. Yeah, so we're not getting to the AI Josekis today. So we're gonna come back for our actual game. So white approach, black pincer. Pero no nos vamos a meter, digamos, en las variantes de la edad de hoy, así que vamos a ir al juego, que es que blanco se aproxima, hay una pinza. I really like this move. Me gusta mucho esta jugada. It's really good balance from the upper corner extension that also is a pincer. Es tanto una extensión para la esquina superior izquierda, como también es una pinza de la piedra grande. Yeah, really good structure for exposing. Buena estructura, buen espacio. And this also it's also very old classic Joseki. Now I think maybe pick up by more people playing this variation now than to play here. El que mostró originalmente es un Joseki muy clásico, muy tradicional. Hoy por hoy se juega mucho más ese tipo de extensión, de esa forma. Anyone knows the difference between push? What's the advantage to push 1-1? ¿Alguien sabe la diferencia y las ventajas de empujar una más? Yes. Then you are one step ahead. Okay. Él dice que uno está un paso adelante. You are safe to jump out. So it means that a white couldn't really attack you. You are safe. Está seguro, o sea, es seguro dar un salto ahí. So the difference between these two is that if both are Josekis. Ambos son Joseki. Right. So if black jumps out, it's white has this move. Black connects. White connects. That's also Joseki variation. Digamos, esta es una variación del Joseki en la que si blanco atachea, digamos, esa piedra que está en 3-4, negro conecta y blanco conecta y después negro hace una solución. Esto es Joseki, digamos.
But you can see that white take over the corner and settled. En este caso, se ve que blanco toma la esquina y queda bien, digamos. Okay, so what happened if black push and cut, and you can see here the difference, and black has this cut, and so white could capture. That's a variation that Acá se ve la diferencia entre la variación con una extensión más versus con solo dos, que quedan esas dos piedras, digamos, para ser capturadas. En cambio, con tres, eso no sucede, como vamos a ver. But if black push one more, none of this gonna happen. This doesn't work. Ahora no funciona. So I think that's the big advantage by pushing one more. So Esta es la gran ventaja de buscar uno más. okay, so white goes here. Blanco va Yeah. ahí. This is where I think it's very natural to me is white is expanding a move somewhere here. Whether it's two space, I'm still debating. It's the two space gonna be safe extension from that white stone, but this is seems a very good structure to distance for this. So one of the moves, I would choose one of the moves to play. Ella dice que en este momento ella siente muy natural, muy importante el que blanco gaste una jugada, hace una extensión ahí. Sigue debatiendo entre si dos espacios o tres espacios ahí. Yeah, between the two space or three space, that's definitely one of the move I would choose to play, and that seems really urgent move because this is a really big area, and anything else, the start point is not urgent because you can approach on both sides, you can enclose on both sides, so that's the biggest area to play. But so I was surprised to see this move. Para ella es una jugada muy urgente porque en la esquina inferior derecha, en el punto estrella, se pueden aproximar por ambos lados. En cambio, ese es un espacio muy grande y ella siente que es muy urgente por ahí. Por eso es que le sorprendió mucho la jugada de ahora. Normally, when I talk about opening or play opening, I think there's many choices, but I feel strongly this is where I must play. And that's not very often that I would say opening moves, this is moves that you must consider, must play or consider. But this is, I just feel that strong white should play a move around this area. En el opening, en el comienzo, ella dice que hay muchas variaciones y que muchas veces muchas son correctas, pero hay instancias en las que ella siente que hay ciertas jugadas que ella siente fuertemente que son urgentes y necesarias. En este caso, ella siente que una extensión ahí es urgente, es muy importante. I may not make this exchange. I might just simply come back. Ella quizás no haría el intercambio y directamente saltaría ahí. So the advantage without this exchange, I won't leave the option to invade. La diferencia entre no hacer el intercambio es que deja la opción abierta de invadir. And when black invade my three space, I really like this three space extension. So that way, black without this actual black stone, black has to spend a move to protect the cut. So I can come back to capture that stuff. La diferencia es que a ella le gusta más el salto de tres y que cuando no está ese intercambio, negro tiene que gastar una jugada más en hacer esa forma. If I were white, this is what I would play. Si ella sería blanco, así es como jugaría. Yeah. That's a surprise to me, and I don't think that's a good move. Esa es una sorpresa para ella y ella no considera que es una buena jugada. We didn't ask AI, but AI think it was. I don't think AI think that was a good move, but it lost like a half points. I guess that's you could try something. You could try. Dice que lo probaron con la inteligencia artificial y como, digamos, no considera que es una mala jugada, como le restó medio punto. O sea que, no sé, podrían probarlo. Okay, so I think I like the way black played. So first attack this white stone, separate white, and then followed by the next move, jump out to separate these two white stones. Le gusta cómo jugó negro, de que primero atacó la piedra, digamos, superior izquierda y después saltó para separar estas dos piedras. Very strong attacking. Muy fuerte ataque. Yeah, I like it. Le gusta. Okay, so that's a huge move.
capture that white stone. Esa jugada es muy grande capturar esa piedra. So this move, it seems to control the center, and before that, white could consider sliding to attack black space. Esa jugada, digamos, la anterior, se ve que es dirigida a controlar el centro, pero blanco podría también considerar atacar el espacio de negro. It's a center move. There's Una a jugada cente. yeah. So black has to make a connection. Probably, I think it's something like this to make the connection. Negro está forzado a conectarse. Ella cree que así sería, digamos, la conexión. So black kicked. Negro patea. I think that's good move to protect. Me parece una buena jugada para proteger el espacio. Yeah. White could, I think AI, if I remember correct, I think AI also suggests to get a center just to harness, to get a center to do something like this to attack. Well, I shouldn't say attack. After white has this move, and white might has possibility to move that stone, to save that stone, has some centers. Cree que la AI, si ella recuerda correctamente, ofreció la posibilidad de hacer ese wedge para tratar de quedarse con el cente y no atacar esas dos piedras, pero sí tener la posibilidad de recuperar esa piedra que está ahí conectándose por debajo, forzando centes. So the game is white try to separate, and white doesn't want to make black strong and it still hope to attack, and black made this extension move. En el juego, blanco trata de separar y negro, para no fortalecer, juega del otro lado sin una extensión. I think this is a very good move. Me parece una muy buena jugada. I don't remember what AI suggested, but I think it's really a big move I would like to play. No recuerdo muy bien qué es lo que recomendó la inteligencia artificial, pero a ella le gusta, es una jugada que le gustaría jugar. Okay, so here I have different variations. Let me see if I'm missing anything here. No, I can move on. Acá tiene distintas variaciones y se está aplicando pero bueno, va a seguir. So after white plays here, and this is what I would play. I would first this is asking move. Ask whether white's gonna connect. En este caso, ella jugaría de esa forma con negro, primero haciendo esa asking move, o sea, esa jugada preguntando cómo quiere jugar blanco. It's a center move, and white has two choices, two ways to protect the trap. Es una jugada cente y blanco tiene dos opciones de cómo responderle. White could simply connect. Blanco podría simplemente conectar. Right. So you're peeping me, right? I connected. That's natural. I think that's probably what would do. Or white could using this center move and then make bamboo joints. Puede o simplemente conectar, pip, conectar, o hacer esa jugada forzando para hacer un bamboo joint, un salto, un nudo de bambú. I think this is a difficult move for white to play, this move, because it's a bad exchange. Dice que para blanco esa es una jugada difícil de hacer porque ese es un mal intercambio. So I think white gonna be struggle in this case. I think white wants to connect because the ladder is still good for white. So white, I'm talking about the ladders. This ladder. So now the ladder is good for white, and so white is stay connected. Why make the bad exchange, right? Why need to make the bad exchange? En este caso, ella cree que blanco va a querer conectar porque como la escalera le funciona, ¿por qué hacer el mal intercambio? So most likely white gonna connect, and then I would play Fernando's move. I like this move. Así que blanco va a conectar y después a ella le gusta esta jugada, que es la jugada de Fernando. And then the cut. Y después el corte. So now you can see why I make this peeping move. This is really good exchange for me. Ahora van a ver por qué hizo la peeping move, o sea, esa asking move preguntando cuando lo hace, porque es un muy buen intercambio. So I protect this cut if white later on could move off the stone.
there's a cut. So that fixed it and makes the black structure much stronger. Esa jugada extra protege el corte y hace la estructura de negro mucho más fuerte. Perdón, traducción de pip, Okay. Asomarse. asomarse. So, sorry, question? No, I Oh. was asking pip in Spanish. Deep in. Sorry. Okay. So see the timing. This is the actual game. Black played it here first. Este es el partido. Fíjense el timing. And then I would still suggest to Peep, which I agree. En el partido, digamos, juega primero esa jugada. Dice, ella aún así diría que es importante tomarse. Y que hay también, digamos, está de acuerdo con esto. However, I think more chance or more likely white will choose this bamboo joints. Pero en este caso, ahora es más probable de que el blanco responda con el nudo de bambú. So my idea is that this is the timing to make that peep. Su idea es que ese es el momento, o sea, el timing para poder hacer ese somo. If white choose the bamboo joint, I don't have this cut. I don't have to play here, and I will do something else. Y no está, digamos, estando el nudo de bambú, no está la escalera, entonces va a hacer otra cosa. Make sense to everyone? Questions? ¿Tiene sentido para todos? ¿Preguntas? Mhm. ¿Sí? No todas. Ok, no tiene. De Keima. Antes de cortar, después de queima, ¿Cuál fue el final? which was White's response for the queima, for the cut? Sí. Like before, en la otra variación, Where? Claro, cuando jugó por C8, when played around C8, yeah, Uh-huh. ¿cuál fue la respuesta? which was Yeah. So this is the actual. I mean, oh no, the actual game is there's something here first, and then cut. en el juego, primero está esa secuencia en la gira y después está el. Yeah. So here, I think white did a really strong move. Did a really good, really well. You can see. I feel this is a really good result for white. Acá se ve una jugadas muy fuertes de blanco. Se ve como este es un buen resultado para blanco. If without the A and B exchange, I might accept this result. Sin el intercambio de A y B, quizás aceptaría el resultado, But then you can see the A and the B exchange is really bad for black. pero se ve como el intercambio de A y B es muy malo para negro. Yeah, so I think I would do something else. Así que ya haría algo distinto. Okay. So that's still, I think it's still this is the move. I would definitely make this a peeping move. Let my opponent to struggle whether to make the bad exchange bamboo joint. If white makes the bamboo joint, and then I will attack. Still try to separate these to attack. Ella sin lugar a dudas haría el asomo para ver si blanco desea hacer el mal intercambio haciendo el nudo de bambú y ahí trataría de atacar esas piedras. If white connects, of course, then I will Y cut. si blanco conecta, por supuesto que ejecutaría. Yeah, so this is the actual game. So white cuts, black cuts right away. Este es el juego, digamos, negro corta enseguida, So black lost this forcing move forever. así que el negro perdió esa jugada forzante para siempre. So I think it has to play. Ella considera que Feel strongly. tiene que jugar. Yeah, feel strongly about this move. Ella fuertemente lo recomiendo. He asks if that would be a Kakashi. Yeah, that's it. That's a Kikashi if white forced to connect. So the question is, the only thing I think that holds back for black didn't play this move is because black think white gonna bamboo join to connect. Sí, sería un Kikashi y piensa que negro, la única razón por la cual no lo hizo es porque no quería que blanco responda con el nudo bambú. But I think that's okay if white has to make a bad exchange, that's okay. Pero ella cree que aún en ese caso está ok porque blanco está forzado a hacer un buen intercambio.
Okay, so this is an actual game, and the white comes down. So you can see when black cuts, actually black do risk that of pushing white into black's territory. Acá se ve que cuando corta, corre el riesgo de empujar a blanco en su territorio. I'm For sorry, example, into his territory? yeah, into black's territory. Sí, en el territorio de negro. For example, if white plays here, of course, I feel strong that black should play this move. But I do wanted to point out later on if black adds any move around here, that's a lot of territory. Quiere agregar que en el caso de que se dé la variante donde hacen 9 bambú y negro juega ahí, después está la posibilidad de que negro juega en cualquier lugar alrededor de A, y esos son muchos puntos de territorio. Okay. Ok. I think here there's some mistakes. Now we're getting into really complicated fight, a contact fight right away. It's need really a lot of time to read it out. I think the player themselves probably read much better than observers. But I think this move, I think it's a little bit overplay because I feel there's a lot of uh, weakness here. For example, Ella cree que ahora hay algunos errores, es decir, empieza una etapa complicada, difícil de leer, que ella cree que por supuesto los jugadores leyeron mucho más que los observadores, pero ve que hay unas cosas que no están del todo bien. Por ejemplo, esa jugada de negro, desde esa extensión de dos que hizo, dice que es un poquito de overplay por esas jugadas que está empezando a mostrar. but I can understand why black played there because black cuts and intended to attack. If black doesn't have a good attacking move, then the cuts is not a good cut. Ella entiende igualmente por qué negro jugaría ahí, porque después de haber hecho el corte, si no hace ninguna jugada atacando el grupo, entonces el corte no sería un buen corte. Okay, so let's move on. So Okay. here there's a very complex way to play. I would never thought I would do either players way to play. So white pushed. First of all, this move you have to be brave to make that exchange because it really hurts the other group. Bueno, en este caso hay un montón de jugadas muy complicadas que ya digamos, no saben todos, pero sería. En este caso, Blanco empuja y dice que es una jugada muy valiente porque esa jugada lastima mucho al otro grupo. That's definitely not something I even would consider. Eso definitivamente no es lo que siquiera consideraría. Okay. And the next move white plays here. Esta jugada Blanco juega ahí. I was wondering when I saw that surprised to me because I don't see the connections. Le sorprende mucho esa jugada porque no entiende la conexión entre una jugada y la otra. And that's also a surprise to me. And it's just why not to block? Le pareció una sorpresa también por qué no bloquear. Y, digamos, la jugada actual es cuando hace la extensión de ese grupo de tres piedras. Right. AI agree with me. Definitely gonna block. Ahí está todo con ella, definitivamente de bloquear. Yeah, must block. This is a move you must play. Sí o sí tienes que bloquear. I Para que didn't. tenés que jugar. Sorry. I did ask Fernando. I got a chance to hold on him. I said, why you didn't block? So I think he was worried about. I think that's what he showed me. He said that he was worried about white's gonna hane. And of course, I need to protect the cards. And he was worried about this move. Dice que tuvo la oportunidad de preguntarle a Fernando por qué es que no bloqueó. Y dice que le mostró esta variante donde va por debajo. Por supuesto que negro extiende para no ser cortado. Y esta es la jugada que tenía miedo Fernando que Yeah. So these are really good, very sharp moves. It really makes sense. But then I think this is what I did, and I will show you what an AI did, and that makes huge difference. Okay, so this is Eso es lo que ella jugó y después le voy a mostrar lo que hizo la inteligencia artificial y van a ver que hay una gran diferencia. so when I discussed with Fernando, I thought this is already very good for black. Cuando lo discutí con Fernando, dije, ok, esto ya está súper bien para negro. Okay, now I show you what AI did. Y ahora les muestro lo que hizo la inteligencia artificial. AI Atari. AI Atari.
and then block. y después bloquea. Did the same thing. Hizo lo mismo. And let's just say if white do, I don't know what white's gonna do. Let's just say white do anything else. For example, Digamos play que blanco here. hace cualquier otra cosa. So why this exchange is such a good move? Because later on there's a call. ¿Por qué este intercambio es tan bueno y hace una diferencia? Porque después, más adelante, está la posibilidad de hacer un call. Oh, let's say the call is good for black has a lot of call threat. White has couldn't win the call. White has to compromise this, and then black is another call. Win another call. Consider black lose very little, and if white loses a lot. Most likely, black is gonna win this call, and then there will be another call. Dice que considerando, digamos, tomando en cuenta la situación, se da primero un co en el que se da la primera secuencia, después captura y hay otro co, y dice que en este caso negro además, como hay muy poco que perdería, lo más probable es que lo gane, y después se hace otro co. So this call is we call the light. It means black, light for black because black loses very little, and it's so heavy for white. If white loses the whole group. Bueno, en este caso lo que pasa es que cuando se dan este co para negro no significa nada, porque si lo gana blanco no hay ningún problema, pero si lo pierde blanco es un problemón. Yeah, so you can see that. Well, of course, and I was just quickly try to find the solution. But if I'm a player myself, I might have chance to find this move out. Find out this move because I can see there's a call, and so that's excellent move. Dice que lo realizó rápido, pero si estuviera jugando y se compenetraría, vería esa jugada porque efectivamente es una muy buena jugada. That means white has to spend another move somewhere here. I really don't know where to play. Let's just say white has to spend a move. And then it's black's turn to push out. Black is going to get all of these. Certainly, I think this is a good game for black. Dice que, digamos, si sucede esto, el blanco estaría forzado a jugar una jugada más en cualquier lugar. O sea, digo el ejemplo de esa captura y después negro puede jugar. Esto es un muy buen resultado para negro. Okay. Yeah. So this move also is not very good for black to make that exchange. I think AI suggests a cut, which I think is good move. Ahí dice que la jugada de negro no le parece un buen intercambio. Dice que a la AI tampoco le parece y que sugiere ese corte ahí. At this point, I thought when white takes over the corner, I thought white is winning. A este punto que blanco toma la esquina, ella pensó que, digamos, como que blanco estaba ganando. And that's also a very good move. But I don't know if AI still think black is good. I forgot about that, but I feel good white gets the corner. Ella se siente bien acerca de blanco quedándose con la esquina y además le parece que esta es una muy buena jugada. Actual game. Yeah, this is actual game. Esto es el juego, ¿no? Esta es la partida que se jugó. Okay, so I'm gonna fast forward a little bit, and then you can see the push, and these are pretty standard. Vale un poquito rápido para adelante y se ve nada, que empuja y ya son todas jugadas dentro de todos estándares. I think white. I'm not sure white needed to play here. If white played this, looks a very good move spot for white to do something. Bueno, miren, somos esa cuestión. Yeah. Dice que en la partida, digamos, le parece que esa sería una muy buena jugada del blanco, porque ese corte no le parece que sea lo sumamente necesario. Yes. What's the question? What is that? He says if you could go back up to G8. When he plays the Wuhan at G8. G8? No, G8. G12. No. Who? He said who? Oh, here. He Hane.
Yeah, when Is it he honey? plays double punich. Yeah. Oh, double honey. Yeah, Oh, like okay. right before the beep. Okay. Yeah. Honey. Here. Si es posible, porque ahí Fernando extiende con P10 y él, si que ahora se puede cortar, He's aceptar asking el ataque. if there's any possibility to cut the stones and try to attack the other one. Yeah, Cut from this direction? from the other one The other direction. Oh, okay. to attack the stones. And now, No. Because there's a cut. no, porque hay un corte. Because there's a connection problem for black. Sí, claro. Pregunta, he's asking what about the other direction if it's possible. What you mean cut the other direction? Cut ¿Te here. referís a cortar en el otro lado? Yeah. I think a cut here might be possible. For example, you can push here, try to cut off these two stones. Dice que existe la posibilidad porque puedes tratar de cortar esas dos piedras. However, this is a very clever exchange for whites. So white left this honey. Dice que ese intercambio de blanco arriba fue muy inteligente porque deja ahora ese pan. Yeah. So overall, if white can still live in the small corner, capture that stone, live in the small corner. So overall, maybe cutting here, black won't get much. Como existe la posibilidad de que viva gracias a ese intercambio haciendo un sane, llega a cortar las piedras, no va a ganar mucho. Yeah, so that's why I actually was thinking about what you were thinking. Check that, but then when I see white has this honey, then I decide not to Dice que write. también consideró la posibilidad de hacer eso mismo y cortar, pero cuando se dio cuenta del jane, descartó la posibilidad. But it's good to check it out. Pero siempre es bueno chequear. So I think here AI suggests this move, but I would not want to get into the actual rating part because I think the rating part that every game is going to be different. So you just needed to, especially beneficial for the player themselves to spend the time to rate it out. So I'm gonna go forward more direction play where the game really will make a difference to the results. Dice que ahí la AI, digamos, dio la posibilidad de esa ahí donde hace como la boca de tigre, pero que, digamos, toda la parte de la lectura que es muy compleja, como en todos los partidos es distinto, va a hacer foco en lugar de eso, de conceptos de dirección de juego. I just feel something like this when black turns here, white has to make an empty triangle. Dice que acá, en el caso de negro, le gusta empujar para ahí para que el blanco esté forzado a hacer un triángulo vacío. So whenever see that kind of shape, it doesn't give me a good feeling. So if I were white and I can anticipate this is going to happen, I would definitely find a different way to play. Dice que en este caso, como la forma es fea, For ella example, AI suggests that. se da cuenta que si ella fuera blanco, no haría esa variación, ya que ya sabe de antemano que va a quedar con una forma fea. Por eso Or que la AI sorry. sugirió esa forma. Or for example, attach. If O quizás attach. give up. So I think my point is to try to avoid bad shapes because that normally won't bring a good result. Por ejemplo, hacer attach y quedar con buena forma. Digamos, en resumen, sería tratar de quedar con buenas formas. Here actually it was very interesting. I didn't think AI. This is the strong part of the AI. Anyone can guess. There's a very good move for white to play, and you pretty much win this game. Bueno, acá hay una variación de la AI que es muy interesante y que es muy fuerte. Dice que acá está el punto fuerte de las inteligencias artificiales. Dice que ahora hay una jugada de blanco muy buena que gana la partida. Y pregunta si alguien puede adivinar cuál es. Okay, let me explain. Sorry.
let me explain the situation. Déjame Black, explicarles la situación. black extended, and black the next move, you can see gonna Atari and Hane is gonna capture those white stones. And if white spend and move, which let me see, which white did, and then black is gonna jump out because you can see with the extension you cannot push and cut. White black is gonna capture these two stones. So here's the key thing. So when black played this move, white has to move, give you a hand. White has to move that could save those, save these white stones, and also prevent black jump out and eventually capture those black stones. Bueno, se ve en la variación que están esas tres piedras. La primera variación que mostró, cuando empuja y va por debajo, negro captura estas piedras. Por eso es que blanco lo que hace es captura. Y cuando lo hace, negro salta. Entonces, cuando blanco empuja, negro sale, Atari y captura las dos. Entonces, lo que dice ella es que hay una jugada que permite salvar esas tres piedras de otra forma. Yeah, we have several players. Which one do you want to pick? Yeah, we'll ask them both. And okay. A todos, vamos a preguntarle a todos. Caballero. Here, H4. H4. Yes, he's suggesting H4. Okay, so does the H4 prevent black jump outs? Can you still save the two stones? Dice, ¿podés proteger esas dos piedras con eso? So you have to, along these lines, you have to prevent black jump out and capture you. And you also have to prevent black capture those four stones. Tenés que prevenir que capturen esas piedras, como también prevenir que te capturen las tuyas. Y, digamos, y tu jugada no, o sea, la jugada esa no lo permite. Let's see who can beat the AI. Vamos a ver quién le gana a la... she said, the nose attachment. Right here. Okay, that looks like Tetsuji. However, that didn't protect the jump out. Parece Tetsuji, pero no fue. Feels good. Sometimes it's a very surprise move. He has another one. He has one. Back there. Yeah, Yes. back there. Back there. Oh, you already know. Oh, then keep the secret then. Ella ya sabe, así que mantenga el secreto. Todos ellos saben. ¿Gabriel? H6. H6, dice Gabriel. Wow, we have somebody beat the AI. Alguien que le ganó la AI. Dicen que hay muy buenos jugadores. Yes, can you imagine this empty triangle move? Why does that? I mean, I'm surprised because when I'm a commentator, I would just try and look quickly and see. Oh, there's a trouble for white here, and then black could jump out, right? But as a player, then you might when you put the time into, you might be able to find this move. And so yeah, so this is a special move because you can see that prevents the capture, and white takes advantage of the ladder is good for white. Dice que como comentadora no vio la jugada, pero dice que si vos te tomás el tiempo de hacerlo como jugador, es una jugada que podés encontrar, donde se ve cómo funciona y que hay una escalera. Then let's see what if black Atari here and then Hane. Y acá se ve lo que pasa en el caso de que haga el Hane y del Atari y el Hane. Then white use this forcing move. You can see that's still a very useful move to give white centers and to connect. Dice que se ve las jugadas que fuerzan y que le permiten dar Atari y después conectar. Yeah, so I think the difference between the AI and the human being is I believe a lot of professionals could find this move, but they have to spend the time to find it out and check it. And AI just with less than seconds, I could find it. Dice que la fuerte diferencia entre la inteligencia artificial y los seres humanos, aun cuando los jugadores profesionales pueden encontrar esa jugada, les va a tomar
digamos, tiempo de lectura y energía. En cambio, la AI en cuestión de segundos logra encontrarlo. Yeah. So, yeah, that's a really cool move. I learned something from Le, AI. le pareció una jugada muy cool, digamos. Okay. So I don't think white is necessary to get into this complication. I think there's better ways for white to invade. Dice que no le parece necesaria la complicación en la que se metió Blanco, cree que quizás hay mejores situaciones para invadir. AI think this is lose this move lose a lot of points. This is not a good move. La inteligencia artificial cree que esa jugada hace perder muchos puntos, por lo tanto que es una mala jugada. I forgot what AI suggested. I think maybe this is better. No recuerdo bien que superior a la inteligencia artificial cree que quizás eso es mejor. Oh, I really don't remember. But and I was very impressed that white player find this move. That was a great move for white to play. Acá me sorprendió mucho que el jugador blanco haya encontrado esa jugada, pues es una jugada muy buena de blanco. Here's a mistake. White should take it. No reason not to take because save that stone. It's a center. And black has to either connect or tiger mouse. It has to add a move. Let's say white tiger mouse to connect the stone. I think the key thing here is that white. This is the center. Black has to push in order to kill the two eyes. White has this move because if wedge and there's a connection. Dice que como esa es una jugada frente de blanco, al hacer esa secuencia que va a entrar, esa jugada permite conectar. Así que Yeah, so very impressive white player read all of these out. muy impresionante que blanco haya encontrado toda esa secuencia. Yeah, so I think this is a losing move for white. Así que ahora cree que esta es la jugada perdedora de blanco. Yeah, so all black need to do, I think, is just take it. Dice que ahora todo lo que necesita hacer negro es capturar. And then capture this and capture this. I think black is gonna win this game. Dice que capturando todo cree que negro va a ganar. Yeah, just give up, and I think that's good for black. Cree que simplemente es bueno para negro. Um, Actual game difference. I think this is the actual game. Este es el juego, lo que sigue ahora. Okay, here black has another winning chance. It's just to take it. Acá negro tiene otra chance de ganar, que es simplemente tomando nuevamente. Because white has this cut. Porque está este corte. Two cuts white couldn't protect. Y este otro, así que hay dos cortes que no puede proteger, digamos, uno de los dos. So I think that will also pretty good for black. Dice que eso también es bastante bueno para mí. Okay, here is another chance that the white should take it. Aquí hay otra oportunidad que blanco digamos, debería agarrar. And connects and Conecta. goes here and goes here, and that will be a seki. Oh, y esto sería un seki. Yeah, if it's a seki, I think the white's gonna win. Y dice que si eso es un seki, blanco va a ganar. Quite difficult to read. Yes, so let's skip those reading part. I think let's go back to the moment that at this point. Dice que ahora, nada, va a faltar un poco todas estas cuestiones de lectura. I'm not quite sure I understand why black spent a move to capture the two stones. Seems this group is safe. Black already captured this. What I see here is very, very important area to play. Dice que no entiende bien por qué negro gasta una jugada en capturar esas dos piedras cuando el grupo de arriba vive y el grupo de abajo capturó todo. Y cree que es muy urgente, o sea, muy grande jugar estas jugadas que estamos hablando. So
I think if black plays here, I think black still have a very good chance to win this game. Dice que si negro juega ahí, negro tiene una gran chance de ganar la partida. Can I ask? Yes. ¿Listo? The continue variation. Le pregunté si podemos ver un poco la continuación. So my reasoning is this: there's a throw in. You can see there's a throw in. Throw in. The throw in black is going to capture these two white stones, cutting stones. Trampa de peces es y negro captura esas dos piedras. So if so that serves as like a backdoor. If white say white is trying something like this and black attacks, even white goes here in black can always come back and save. Es como un plan de reserva, dice, en el caso de que negro decida saltar y blanco decida, digamos, cortar ese grupo, negro siempre puede hacer eso y volver. Sí. Igual negro tiene Ashley para recargar piedras con el territorio blanco, me parece. ¿De qué piedras te So he says that if he does that, he loses the IG to connect to the middle stone. Yeah, like this stone, like doing all this, loses the IG to capture this one, he says. Black loses this stone. Yes. But I don't think that's a big stone. No le parece que sea una piedra grande. Compared, there's a lot of territories. Al lado de todos esos territorios. Piedras en el medio y arriba. Claro, es que fíjate que anteriormente dijo que a eso no pasaba nada porque el grupo de arriba vive y el grupo de abajo también. Black spent this move. If I were white, I would just add this move. Look, this knight's move with two spades is very solid. I think a white is really good. Dice que, ok, bueno, negro gastó esa jugada, dice que ella siendo blanco jugaría ahí porque le parece una excelente jugada. So, I do. Let me see. I do think this is where the big opportunity is white black spend actually spend move that I don't think it's very urgent. Acá dice que hay una gran oportunidad porque negro gastó una jugada que no considera gente. And now they start another fight. And at this point, when I see the white captures the cutting stone in the middle, I thought white is winning. Dice que bueno, ahora comenzó otra pelea y entraron a pelear. Dice que cuando ve which stones? The one jumped here and captured those black stones. Dice que en el momento donde blanco salta y captura esas piedras negras, dice, ok, bueno, ahora blanco está ganando. Yeah, but I don't think I think maybe black still have opportunities, so let's just move forward. Dice que, bueno, aún así la inteligencia artificial cree que negro tiene oportunidades, así que vamos a ir un poco adelante. And the black player played a really strong. These are really strong attacking. And Dice que negro jugó muy fuerte acá, porque son jugadas de ataque muy fuertes. So, and there's another winning chance for black is that's my move. I think AI also suggests to play here. Dice que hay otra jugada fuerte que le pareció a ella, que también le parece a la inteligencia artificial. So that will also capture. So again, we're getting into very technical ratings, and I tend to I don't think that's yeah, there's a lot of benefits you guys could I mean reading, you really just needed to sit down, spend the time to read it out. So, Dice que no, nos estamos metiendo en temas muy técnicos, muy específicos de lectura, que nada, no vale la pena discutir porque es algo que, bueno, cuestión de que sienten y lo lean. yeah, so I think overall this game I think it's very exciting and lots of fightings, a lot of readings, and there are some really critical moments that could the game decide one way or the other.
Dice que por sobre todo le pareció una partida muy excitante porque hay muchas peleas, hay mucha lectura. Uh, maybe I want to do the last life and death problems. What do you guys? Y dijo también que hay como puntos muy importantes y que va a hacer un poco de vida y muerte. And then ¿Será? we'll finish here. Y vamos a terminar. So I'm gonna ask, anybody can kill this white corner? Pregunta si alguien puede matar ese grupo blanco. Starting with team 3, failures. ¿Cómo? Ah, D3. What? D. Wait, D? No, No. es. Es S3? S3. 3? Here? T. T3 instead of that, T3. Huh? So, first line, 3. T3? T3. Yeah, that. Oh. No. No. Yeah, you're giving white connections, giving white shape, I-shaped space, more space for Le white. estás dando conexión y forma de ojo a blanco. No. Así que no. So when we do problems, maybe this is a good lesson to how should we do problems. Not just, you can tell me I want to play D3. That's okay. But you have to tell me I want to play D3 and I read white's going to respond to that move. And I'm going to do this, I'm going to do that, and all the way to the end, and it has the result. So tell me when you play D3 or T3, and what do you think the result is? Dice, bueno, esta es una buena oportunidad para entender cómo se hacen problemas de vida y muerte. La forma correcta de hacer problemas de vida y muerte es decir, ok, bueno, quiero jugar en D3. Dice, esto es correcto. Pero ahora lo que hay que hacer es leer, ok, bueno, entonces, ¿cómo va a responder blanco? Y así hasta el final. Entonces, lo que ella te está preguntando ahora es, ok, quería jugar en T3. ¿Qué pensaste que iba a responder blanco? You tell me, I thought white's going to go this, play here, and I was going to do this, and then I can kill. Dice, yo pensé que iba a hacer esto, iba a responder así, y entonces yo podía matar. Claro, no. Well, no, I didn't think the white could do anything. Es center para ir de ese lado, entonces después jugás el coso B y divides ¿Jugás adentro. cuál? No importa puede jugar el Bukure, la boca de tigre. He says, it doesn't matter white response, he can play Tiger Mouth. Tiger mouse? Yeah. You mean black play tiger mouse No, or white? white. Oh. Like play that Tiger Mouth, and then, What would you? y ahora, Es true. it's true, yes. Now, Entonces ahora bajo, descend, now he descends to, Here? yes, one of them. no, descend from the outside. No, he says this. Descend from here? Oh, descend from the outside, yes, sí. But then when white Hane, you can see white already got a one eye here. Pero es cuando hace Hane que ya tiene un ojo del otro lado. Sí, juega. So, and the life and death problem solving is a very good, it's a very good tool to practice, very good practice for you to improve. But you have to use it the correct way. Dice que los problemas de vida y muerte son una gran herramienta para aprender, pero los tenés que usar correctamente. I often see amateurs when they solve problems, they will say, "Oh, I'll try this, and I will try that," and they will put the stones on the board and they go this and that, and they try to eliminate the moves, and of course, and go all and then they find out. But the correct way is that you rate in your head. So you have to imagine all these variations. You can still good practice to eliminate the possibilities in order to narrow down to find the correct move. Dice que normalmente ve jugadores amateurs que agarran y dicen, ok, bueno, vamos a probar esto de acá. Y
y hacen toda la secuencia. Ah, no, bueno, esto no funciona. Entonces vamos a hacer esta otra secuencia. Y corren toda la secuencia. Y van eliminando posibilidades de forma a forma. Pero esta no es la forma correcta. La forma correcta es pensar en todas las posibilidades sin poner piedras hasta encontrar la correcta. Sometimes the problem is too hard. It's hard for amateurs to imagine all these moves. I can understand, and try to when you solve problems, try to find the problems that are suitable to your level. Dice que muchas veces los problemas son muy difíciles y es como muy difícil imaginarse la jugada. Entonces ella eso lo entiende, pero sí dice como que es importante buscar problemas de tu nivel. So, say if you have 16 minutes a day working on problems, Dice que, por ejemplo, si tenés 16 minutos al día para trabajar en problemas, don't use all 60 minutes to solve one problem. And rather, you want to use maybe 60 minutes to solve 60 problems. dice que You'll benefit more. es preferible, digamos, tener 60 minutos para resolver problemas, no uses esos 60 minutos en resolver un problema, tenés que usar 60 minutos para resolver 60 problemas. So that's a very simple way to put it. But what I'm trying to say is that find the problems not too hard, but sometimes it's challenging enough for you to spend maybe 2-3 minutes, maybe 5 minutes to solve that problem. Because the more challenge, the more you rate, your rating gonna be better and deeper. Dice que es una forma de ponerlo simple. El punto es que, digamos, si buscas un problema de 5 minutos y te pones el desafío de hacerlo en 5 minutos, va a ser un desafío hacerlo y como, te va a servir. And anybody else? ¿Alguien Give a más? solution. Someone else? ¿Alguien más tiene una posible solución? S2. S2. That looks very good stuff. Again, when you already read it out, right? Everything. Ok, leíste what- todo, ¿no? Tell me what's gonna respond. Dice, ¿cuál es la respuesta de blanco? Parachute. Bien. Mm-hmm. S3. So these are forcing moves. I'll just play white for you, okay? Dice que, bueno, o sea, jugadas obligatorias. Que, nada, te las jugó porque. D2, P, B2. B, Not B. B, P2. P2. Okay. B. So now you can see that white has extra eye here, white Ataris, and white has another eye here. Así que no. Porque está el ojo y la tal. You might find actually this question, this basic pattern. There's many. I mean, almost every life and death problem or dictionary will have this question, and it just maybe the shapes and the stones. There's more or less, a little bit difference. Perdón, dice que es una forma muy común, que quizá tiene una piedra menos, una piedra más, pero es una forma muy común de encontrar las pruebas de Dimorphos. No, because then white has that extra stuff. No porque tiene esa piedra de. So, okay, ¿Perdón? ¿Cómo? I think I read it. you read it. Good, good. ¿Quiere haberlo Hmm. S2 para empezar? From T5 Honey, that's Atari. Hane Okay. de T5, o sea, Atari. and T2. P2, dice ahora. Yay! Good job. Yes, that's the solution. And why is that? Is because if you extend, you're connected. Porque si, esa es la solución porque si extendés te conectás. Good job. Yes. Buen trabajo. So yes, black could have captured this, but what black did in the actual game is also very good. I think black did this.
again, so there's a lot of fight, there's a lot of reading into it, but I think we covered most of the direction play and the shapes, and then we even did life and death drill. So I think we're good to stop here today. Dice que igualmente la jugada de negro fue muy buena y que bueno, la verdad que hubieron muchas peleas, fue muy interesante y hasta tuvimos la oportunidad de hacer un problema de vida y muerte. Así que cree que eso va a ser todo por hoy. I'm happy to ask me if you have any questions. I'm happy to. Es feliz de contestar cualquier pregunta que tenga. I was curious at the end. Yes. Platform. Upper right corner. Okay, this corner. Está preguntando del principio de la situación en la esquina. Okay, so I'll fast forward to the upper right corner. Yes. Dice que alrededor To extend 16. pregunta si existe la posibilidad de extender esa piedra a O16. Perdón. Was there at any moment an opportunity to extend the cutting zone? Yes, actually, I think AI suggested extend, but I don't think that's a good move. Sí, la inteligencia artificial propuso extender, pero a ella no le parece una buena jugada. So AI had a very complicated, I think we went over, if black extend, that will be a code inside. Dice que la inteligencia artificial contempló una posibilidad muy compleja en la cual negro extiende y se comienza un co. I think it's a risk for black because black already captured those white stones, and white black risk code to losing those stones. So I suggest to play here, and I think that's the better move. Dice que le parece una jugada muy arriesgada, ya que Blanco ya había capturado esas piedras. ¿Por qué jugarse a un co cuando simplemente se puede jugar ahí? Y ella dice que esa es la jugada correcta. So black connects, and the white is dead here, dead in the corner. Así que negro conecta y blanco está muerto en la esquina. So let's compare the actual game. Black spent a move Así que comparémoslo al and juego spent another move, en el cual negro gastó dos jugadas. and black only lost by like 7 points at this game. You know, very close. So I think 7 puntos en la partida, así que muy cerca de que ella cree. I think if black plays here, black might still have a chance. Dice que si negro juega ahí, quizá todavía tiene una oportunidad. But again, it's all very technical fighting reading. So I think that we will leave it for players themselves to read it out. Dice que, de nuevo, estas son cuestiones como muy técnicas, así que prefiere dejárselo a los jugadores como que lo lean. Okay. ¿Ok? Okay, so let's stop here for today. Thank you for having me here, and I'm very happy to attend this event. And the people here is very. Sorry, if you please finish and then I'll stay and then. Oh, okay, sure. I'm just very honored and happy to be here. I find the people with in this the Go players here, it's just like everywhere else, but especially here they're very friendly, very warming, and I receive gifts every day, even from his girlfriend. I mean, this is amazing. So I had a very good time, and thank you. Dice que les agradece a todos, que su tiempo acá la pasó muy bien, que disfrutó mucho haber venido a este evento, que los jugadores son todos muy amigables, que por supuesto que los jugadores en el Go en general son muy amigables, pero la pasó muy bien y que recibió regalos, bueno, en particular uno de mi novia, y que la pasó muy bien y que les quería agradecer a todos. Thank you.
Which Está preguntando del problema de vida y muerte. ¿Qué esquina? which ¿Cómo? Ah, he wants to see the life and death variations or another variation he read. Like before solving, yeah, before solving. The one you showed the variation for us to solve the life and death. uh-huh. So we'll go back to here. Yes. No, What? more. It's close to it. Maybe it's the node with many nodes, a little bit to the right. Is it this lower corner? Yes, with like 170 Here. here. What's the other variation? P2. Yeah. It's play here. Sí. Oh, the Yes, it's P2. The problem is that if white, there's a call right away. Dice que el problema acá es que indicó enseguida Mm. y nada. Yeah, so we'll do something if we can kill Así without. que es preferible matar 5. So thank you very much for everything. Thank you. Thank All right. you. You did a good job. Oh, thank you so much.